blind, that they are transcending beyond racial categorization or racial classification. I think there are two main line of arguments. On the one hand, one can argue that, okay, this party stands for non-racialism and its ethos. On the other hand, one can argue that this thing of non-racialism is being used to block transformation, you see? Because if you are saying that you are colorblind, it means that now you don't support Employment Equity Act, nor do you support BBBE, you see? But now, the interesting phenomenon is that some people say, why is everyone obsessed with race in public, yet in private, when they are employing domestic workers, they consider race, you see, which is a contradiction, you see. So some people have mixed feelings about this thing of being a colorblind or being a non-racialist. For instance, the issue of Phoenix, how do you reconcile now non-racialism with what had happened in Phoenix? Is there a connection? Because that poster, I think it was meant to fuel racial tensions. So yeah, there are some contradictions, in my opinion, within the DA. Also, there's an argument that electing Steenhuisen was racially insensitive after what had happened with the booting out of Musi Maimane. You see, maybe they should have looked for a black person, you see, just to debunk the myth that they are a racially inspired party. Not a racist party, but a racially inspired party. If you go to townships, I've come across some posters of Steenhuisen. I can bet my bottom dollar, you know. The first thing that comes to the mind of a black person when looking at a poster of a white person is that, hey, you are trying to bring back apartheid now, you see. So I think that was a miscalculation. So I think it could have been good maybe if they had used a poster of Ngabapanga. I mean, why do you have a mayoral contender, but at the same time you are using a poster of a leader of the party? Who is standing at local government level on behalf of the party? Is it not Ngaba? Yes. Okay. Tata kanye xa sifika kule ndawo sithetha nge-mayoral candidate uNqababhanga xa sinokujonga kwinto ebeke wagaxeleka kuyo kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo, awucingi ukuba le nto ingaba nazo impembelelo xa mhlawumbi bevotelwa kungexesha? Hey, you raise the issue sensitive now. Of course, ingaba nayo, but I think abantu bayazi who to vote for or who they're going to vote for. You see, EDA in the metro, in my opinion, has tended to outmaneuver ANC by getting votes from historically white suburbs and the northern areas, the colored areas. I think at a strategic level, it could have been good or it could have been better if EDA had used a colored person than a black person, because I think black people will rather stay away from the polls and punish the ANC than voting for EDA. So EDA, in my opinion, is not going to get any votes by using Unqaba. But by using a colored person, I think that would have gone a long way in terms of neutralizing votes of the colored population in the northern areas. I don't think that EDA is going to do well in the metro. The same goes to the ANC though. Masibulele. Siyabulela kutata breakfast ngexesha lakhe xa sikwesi sithuba masiye kuAsandile Njongi oseMotherwell yena akasixele kabanzi ukuba kwenzeka ntoni eMotherwell.
Njengoko ilizwe loMzantsi Afrika liqhuba nolonyulo lomasipala basemakhaya, abantu abaninzi beli loMzantsi Afrika baphume ngendlu ukusingisa kwizikhululo zokuvotela imibutho yabo yezopolitiko. Nangoku silapha nje neenkokheli zemibutho yezopolitiko nazo ziphumile ngendlu zayokuvotela imibutho yazo. Apha ecaleni kwam ndihleli nosekela sodolophu umasipala ombaxa weNelson Mandela Bay, uMnumzana uLuxolo Namethi. Mnumzana uLuxolo Namethi, ngokubona kwakho ucimba wena njengombutho wakho i-UDM imibutho emininzi nisakwazi ukufumana iiwadi ezininzi? Okokuqala masitsho sithi njengoMzantsi Afrika okhululekileyo siyavuya ke ubona abemi balapha eNelson Mandela bezoprakthiza okanye bezothatha inxaxheba ngokuthi bavote. Siyazi uvoto into yoba lilungelo labo. Ewe msasazi, but ke asingomagqirha, sikwazi ukuphosa amathambo sithi iziphumo zizawuthini. Okubalulekileyo kukukhuthaza abemi into yoba mabaze ngobuninzi babo bazovota, bavotele imibutho yabo ayithandayo. Sinethemba ke nathi singumbutho we-UDM into yoba abantu bazasivotela ngoba siyenzile into bekufanele uba siyenzile, sikhankasile, akho nto singayenzanga. Ngoku into ishiyeke kubo into yoba basixhase, basisapote ukwenzele ke msasazi into yoba iinkonzo zizawuya ebantwini, because into esiyifunayo luziso lonkonzo notshintsho kwiindawo esihlala kuzo. Ngokubona kwakho Mnumzana uNamethi, lo masipala like olunyulo lomasipala nje wasemakhaya njengoku lango-2021 ingaba mhlawumbi lusafana nolonyaka ka-2016 okanye mhlawumbi ukhona umehluko okhoyo umbonayo wena? Msasazi, ndingatsho ndithi ewe, in terms of equalism asinoyiphika, yinto ezawuqhubeka ihleli apha eSouth Africa and isezawuqhubeka. Ndingatsho ke ndithi kodwa ndiyabakhuthaza abahlali baphume kangangoko bahambe bayovota. I-future yale dolophu ixhomekeke kubo, so mabahambe bayovotela umbutho ozawuthini, uzawukwazi ukutshintsha indlela abahleli ngayo. Nanjengoko ke Mnumzana Lamethi nizile apha wazobeka uxi wakho nawe njengombutho we-UDM, ingaba mhlawumbi wena ubona ulutsha luphumile? Okwalo mzuzu ndiyababona bayaphuma in-numbers basangena. Ndiyabakhuthaza nabo basahleli ezindlini into yoba baphume ngobungakanani babo baze, ukakhulukazi kubantu abatsha, because luphakame kakhulu. Therefore abanye abantu ke sebelilahlile ithemba noba bangavota, abavoteli, abayiboni into abayivotelayo. Sithi ke thina siyacela into yoba baze ngaphambili batshintshe ukwenza, bavote ngokwengqondo yabo bazolubona utshintsho. Lowo ke babukeli emakhaya ngumnumzana uLuxolo Namethi nongusekela sodolophu umasipala ombaxa weNelson Mandela Bay. Nalapha ecaleni kwam ke ukhona ke usisi naye bezokubeka uxi wakhe naye ezofuna umehluko wakhe. Siswam befuna usichazela uba ngaba yintoni yona sizathu sokuba namhlanje uphume ekhayeni lakho uthi uzovota? Kuba ndifuna ubona utshintsho ekuhlaleni. Ndicinga uba fanuba xa ndihleli endlini ndingezange uzovota, u-ex wam ubalulekile, ngatsho ngokupheleleyo u-ex wam ubalulekile, because uba ngaba ndihleli phaa endlini andivoti, andizuzovota, akho nto izawutshintsha. So ndicinga uba fanuba ipercentage yam izawukumenza umehluko so that sokwazi ufumana, ndivotele ilungelo lam, sokwazi into yoba lo mbutho endithe ndawuvotela okanye lo mntu omele iwadi endithe ndamvotela uzawukwazi into yoba ndizawukwazi ukuyokhalaza kuyo kuba ndiyazi uba ndimbekile u-ex ecaleni kwakhe. Njengomhlali wena siswam walapha eGqeberha, ingaba mhlawumbi ngeyiphi imicelimngeni onqwenela ngaske isonjululo zinkokheli ezithe zaxhuzula imikhala apha kulo masipala? Okokuqala ulutsha laseNelson Mandela Bay alusebenzi. Abantwana as we speak, uma ngabe ungathi uyajonga phaya mawujika apha ekoneni, kunabantwana abahleli endleleni batshaya babhema inyawupe zintsangu yinto yonke. So ndicinga uba fanuba eyona nto ebalulekileyo yinto yoba ulutsha malifumane imisebenzi, kube nendlela yento yoba abantwana mabaqashwe bafumane umsebenzi, kupheliswe urhwaphilizo, kuziswe inkonzo ebantwini, amanzi, zii-toilets, kunee-potholes. So ndiyacinga into yoba fanuba zizinto ezibalulekileyo ezo efanuba sizifumane, nombane ne-load shedding. Mhlawumbe umuntu ozawuthi angene sincedakale kwinto cause siyamoshakalwa zigrosali ezindlini, uthi uhleli uphekile umbane utsho ucime. Enkosi. Okay. Na ke babukeli ngusisi ke lona nongumhlali walapha eGqeberha besichazela ke ngezona zinto azinqwenelayo ngokuthi ahambe ayokuvota leqela lakhe lezopolitiko. Now back in studio.
Sibambe ngazo zozibini kwaSandile Njongi nalowo besiphathela ngobunjalo bazo eMotherwell apha eGqeberha. Nomzana uBreakfast nanjengoko siziva ezinye zezimvo zomhlali waseMotherwell uthetha ngentswelangqesho yolutsha. Kodwa aphinde athi olutsha lunqabile alukho pha. So mhlambi ungathi zintoni izinto ulutsha olungazenza olunokwenziwa into yokuba ulutsha lusondele lungahlali emakhaya luthi alunangqesho lube lungasondezi kwindawo eziqeshayo. Yeah, xa ujonga unemployment. I-unemployment apha last time I checked is sitting at 55%. And in the main, it affects abantu abatsha, youth. Now, youth ke zi-future leaders. Ibalekile bangabazithathe inxalenye kwi-politics. Ngoba now usenocinga bangabe noba i-democracy njani sabanayo if youth ayikho involved kwi-politics. Ngoba kaloku nakweyiphi na i-environment, whether i-political environment kanye i-economic environment, if ufuna uba ne-leaders ezi-fully fledged okanye ezigrunyiweyo, funeke ube ne-generations ezi-different, ube ne-generation encinci nendala. Lindala ithi transfer i-knowledge kule intsha ikwazi ukuthi take over. Kodwa ngosibona bangaba abantu abadala qha abapha. And enye into endiqondayo bangaba ayikho right bangaba abanye abantu if you are at 65 into nebangela bangaba uphinde ube pha noko kodwa imeli banga noko kunikwa abantu abatsha ngoku ithuba ngoku bangapha abantu abatsha abane degree abahleli endlini. Ngenye yezinto ke lento ye unemployment, inequality ne poverty eyenza bangaba youth ithi stay away from politics. But I think also at a strategic level, ibi idea right leyo bangaba youth ezinye political parties use into bangaba stand on behalf of zona. Yabo because xa ubona umtshana yakho phane kule age yakho eyinantsika candidate uba inspired now qonda uma uhambe uyo ba registered yonke lanto leya. But I think youth is bearing the brunt of unemployment, the poverty, and also women. And lonto leyo has been made worse by COVID-19. Okay, tata xa kukwesi sithuba sibonile ukuba umnomzana uLuxolo Namethe ungomnye naye we-candidates amaqela amaqela azimeleyo. Umhlambi ndingathanda ukubuza into yokubana kukho i-EDA kukho ne-ANC. Ucinga uba mhlambi leliphi iqela elincinci elingawabetha la maqela xa ujongile ngoku? Lana mancinci. With-DA ithi into bangaba uvotela independent candidates into useless anye as a smaller political parties. But kodwa sine multi-party democracy. So according to wrong xa abantu umuntu comply with the requirements stand yonke. But of course at a strategic level and also at a tactical level, if une political parties ezininzi yenza i-political environment ibe fragmented, so i-weaknisha i-opposition, inika i-ANC i-upper hand, because if umzekelo bakho i-political parties eziyi-2 yabona ke ngoku ingaba ngu neck and neck, because it means uba ngaba at least i-competition tight than uba ube ne-a plethora of i-political parties ezi-opposer i-ANC. But at the same time, and it's contradictory, but in the appreciator complexities bangaba lento ayikho simplistic, because political parties ne right bangaba zi exist, but at the same time lento leyo counterproductive. Siyabulela tata sibambe ngazo zombini. Xa sikwesi sithuba masiye eMonti kuntombo Xolo Matiwane asixele into yokuba apha khoyo ithini inkqubo xa kuleli xesha. Kuthe namhlanje ngayanga yovota. Sisi wami ndibhalisile ba. Kodwa kuyabhaliswa ndaya ndobhalisa. Kandifikayo bana andivele egeyithini ndiyazi thini into. Uthi wena utshafiswa ilando kanye utshafiswa iphinto afuna ukuphinde uyojonga ngoba kuthiwa kanti ilungisiwe laa nto ye-applications zabantu bezenziwe manually, so ningabuyela station niyolungisa loo nto ukwazi ukhetha lo mbutho eniwufunayo.
lixesha lokwenu jonga ndivuka ekuseni ndaya phaa xa ndifika andivele egeyithini xa ndifika ngaphakathi izoba ngathi ndiyotata amatshansi ngoba So awuzoya bhuti wena. andisayanga ngosekulate. So ukhetha usela mhlanje. Ndithini iqalile mos le corruption sebeyiqhuba phaa because andiyazi ayithi inamba yam noba izinike bani ngoku mabasosibeqhubeka. Hayi ke bahlali bayakhala bathi lukhona urhwaphilizo ke nenyawo lemfene phakathi kwesizathu soba bakwazi uvota bebengaveli ke kwi-application sheets bathi abahlali bebeyile kusasa ngoku bakwazi uphinda babuyele khona ngoba ngabantu bebhizinesi abazizabalazayo they are hustlers ngamanye amazwi so abazokwazi ushiya ibhizinesi zabo bazizamela kabuhlungu baphinda babuyele kwezi voting station uzozitshekisha ukuba bakhona na ngoku bayekile into yovota rather abantu basela utywala endaweni yoba baye kwi-voting station zethu bavote nabo bhuti siyababona bayasebenzela kowathu kugombo village Buffalo City East London abantu babhizi abantu nkosi bhuti abantu babhizi abantu bayaziphandela kule area siyabona i-area egcwele amabobosi alukho utshintsho apha siyazibonela asilibona utshintsho naba bantu bayazizabalazela abantu bayazizabalazela abantu bokuhlala akho misebenzi bhuti unjani Phila sisi kunjani? Bhuti ululutsha ndakubona usemncinci uyile namhlanje yovota Kandiye sisi. sithini isizathu bhuti soba ungavoti namhlanje ID. awuna ID bhuti sithini isizathu soba kanti akwenzanga ID Ndinayo ID qha ndayilahla. so bhuti awuzovota wena namhlanje uzimiselanga ukuvota Ndizimise. buzavota umbutho ofuna wenze oluphi utshintsho apha kawathu Ngifuna umbutho ozosatisfy needs zethu. ngomphi lo mbutho bhuti boss nime apha nikhala ngoba ninazi ID kodwa niyovota ithini le nto yenu Ijim nani nayo ID ne but ndithe xa ndifika phaa ndafumaneka kwathiwa nivele. Yeah. So ndenze njani ngoku? bhuti I think kufuneka ubuyele phaa uphinde uyozijonga mntasikhazi uzokwazi uvota namhlanje 2 times namhlanje. ngoku uncamile mntasi Ndincamile ngokho sibendiyile phaa ekuseni ndaphinda ndaya apha emini andivele. ndicinga kumcelimngeni apha kawathu kugombo yinto yoba abantu bebe-aplayele ukuvota but ngoku ngamajingi qhiwu abantu ababonakale emaphepheni abantu baya kabini baye kathathu badinwe emva koko ithi loo nto ke abanye bathi lilinge zinto ezanywayo ngulo mbutho uphetheyo uba bangavoti kwenzela uba iivoti zabo ziwele kulo mbutho uphetheyo bathi ke lo mbutho awuzinanto kwawathu ke kugombo siyabona kuyaphithizela abahlali bagcwele zi-empty zona i-voting stations but izitalato zigcwele abantu abafungileyo namhlanje bathi klolu unyulo lalo nyaka 2021 abazovota abavotile nawuphi na mbutho abanika itshansi nawuphi na mbutho bathi imibutho iyafana make siyibamba apho sikhangela abantu molweni bhuti niyile yovota seniyile siyabona indawo ebhizi ugombo indawo ebhizi baxolele abahlali ukuba kube busy apha kunoba kube busy kwi-voting stations zethu ezivulelwe abahlali bangenza naba abahlali babhizi baqhuba ibhizinesi zabo babhizi abahlali kuyaphithizela kule area siyabona zi-empty zona i-voting stations if you can look around jikimoto naba bantu but i-voting stations zona zi-empty abantu bayanyuka abantu bayehla kodwa abantu bame kwinto enye namhlanje yilaa mini imbi kade ixelwa kodwa ke abazovota bevotela umbutho ophetheyo phofu ke nawuphi na umbutho ngoba kho mbutho bawuthembileyo abantu kawathu bhuti unjani kuhle sisakhona kunjani? ndiyaphila bhuti uyile namhlanje evotini uba uyanga sithini isizathu sakho Yo hayi sisi wami novota bangakutya abanye abantu mna sisi wami. Ndithi ndilambile bonjo yabonga kule nto ndiyenzayo. Ndiyenzela uba manditye ngoku. Lamzu ndiyofola phaa ndiyofolela uvota. Hey ngenze malini kule nto ndiyenzayo. Ngenditshile ngoba bendingalanga yabo bendingangovota ngoba ndiyovota ngo le moto ngeyiphi. So ndibe nanto ndizayitya. bhuti zithini izikhalazo zenu apha kawathu Yho ngasekhaya jonga bahlele emagalini apha sitshana amagalo kokoko. Okwesibini asinamanzi amanzi siyawasokola. Amanzi sifole itephini eyi-1 yabo. Akho asinandlela. Mntasekanti right iphelele. I-ANC mayiyeke mayihambe asivoti kanivotele kaloku lo mbutho nithi uzaza nochi umalema bhetele mbovota bhuti soyile uyovotela uCyril okanye umalema sivota sivoti babhokile abahlali namhlanje bathi abahlali soze bashiya amashishini wabo azisa imali ichweba
kunoba bavote bayoma kwezakhu zihambisa ixesha bayakhenika ngoku imoto sizawuza nokutya etafuleni kumakhaya wabo apha eDuncanville Gombo village apha East London Buffalo City. Kuyaphithizela make siyajonga ke kwi-voting stations zethu esinazo around uba kuqhubeka ntoni. Sibambe ngazo zozibini kumatiwane xa besiphathela ngobunjalo bazo eMonti esithi abahlali bathi abazi ukuvota nanini na kuba besithi izithembiso bezenziwe ngomasipala azifezekiswanga kubo. Xa kukwesi sithuba tata ungathetha uthini uthi sisibindi esivelaphi ezi kwipolitiki zihambe eziyowenza zogaya ivoti xa sesibona sibone indawo injiya bebegqitha pha imihla le yonke sisibindi abasithatha phi sokuthi masivotelwe ngabantu nangona abantu behlala kwindawo enje bengenayo ingqesho. Okay, ziyi-two i-issues up. Eyokuqala i-issue ndoba ngaba we need to historicize about izinto ezi sizilocate kwi-historical context because awukwazi ubeka i-blame only on i-government of the day but izinto zine-historical context. But at the same time, ikhona a lack of responsiveness to ezinto by the powers that be. So we must look at the history, jonge ne context yangoku. Then see integrate into the two. But unyanisile uba ngaba abantu aba in power, they tend to turn a blind eye to the plight of abantu and use state institutions in pursuit of personal accumulation to amass wealth. So i-challenge ekhoyo leyo abantu bangena phaa umuntu omnye athi siya phaa athi ndifuna imoto enevili elemqolo iyaxela nje bangephi i-agenda anayo bangaba uyokwenza ntoni apha. So abantu babona ezindawo ezi-state institutions ezindawo zokwenza i-ends meet ngenxa ye-salaries ezibhatalwa phana ne-lucrative tenders ezinikezelwayo. So that's why laa nto ithethwa phaa uba ngaba sivotele ntoni if abantu abezi nanguqu apha okanye i-change for the better. So into engavoti i-form of i-protest but andi-support beke ndatsho earlier on bangaba whether uyavota whether awuvoti the issue is that ukhona umuntu uzawuvota on your behalf so ufumana umuntu ongamthandiyo so intoni point yongavoti because umfumana ucouncillor okusalayo because kufuneke laa ndawo inayo umuntu ozayi-representa. Okay, xa kwesi sithuba ndicela ukubuza tata ozimele geqe aba ingaba unalithemba kubo ubajongile ngoba baza benomlilo omkhulu besithi bona baza kutshintsha yonke lento ibe ngathi azange kwabakhonto ingakhange yenziwe ngaphambili kodwa ke singalazi ixesha abalibekileyo zokutshintsha ucimba into ba kuba jongile bangalenza ixesha by law i-electoral system iyabavumela mabastende on their own. Again, ndine-mixed feelings about bona because on the one hand bakhona abagenuine abafilish bangaba they've been let down by the powers that be abanye they broke away from i-ruling party abanye they were angry because amagama abo were taken off i-list zonke ezo ezo. So I think ezo zi-genuine concerns but bakhona abanye abaqonda uba if unongena phaa ingathi namu ndingaphila i-good life uyabona akayelanga phana ukwenza i-change for the better for abantu uyele yena so ndizama ukuthi bangaba not bonke abantu bazimeleyo bagenuine abanye bagenuine abanye abakho genuine but I think i-test of i-pudding is in the eating. Siyabulela tata ngokusiphendula ke lo xesha utata angake atsho mhlawumbi kulamaqela ezopolitiko mancinci wona nje edibene xa eqambulisana ungathi mhlawumbi ngoba aba bantu babuye baphinde bawudibane ofisini xa begqibile ukulwa ungathi lento ayizenzi mhlawumbi ayizicreate i-glitches kwi-personal relationships zabo xa bedibene sele bengaphandle ke ngoku ingadlala nje movie nakum because abantu xa bayasocialize abanye babo in private bazijomi baya-acta nje xa bethethana phana bethetha ubani kwathi andiqondi uba ngaba bayithetha personal loo nto leyo kanye ii-differences zabo because abanye bazi-friends even nationally fumanise kumalema
friend kaMasina, friend kabani, friend kabani, so yeah. Tata masibambe ngazo zozibini ngexesha lakho sibulele ngokuba kunye nathi namhlanje. Xa sifika kweso sigaba siyayiqukumbela inkqubo yethu kodwa ke ungayindawo umbukeli ngokuba ngomkhono emveni kwentsimbi yesihlanu sawube sikunye nawe siqhuba kwale nkqubo kamnandi.